sugar. Correct. அப்புறம் இதில் வந்து healthy which is better, which you should eat less and what you need to eat more அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்னை அசிஸ்ட் பண்ண அந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம எது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒயிட் ரைஸ். ஏன்னா நான் சுகர் இது சொன்னேன்ல, நீங்கள் சுகர் சாப்பிட்டீங்கன்னா 100 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீங்கள் வந்து ரைஸ் சாப்பிடும்போது 70 to 80. ஸோ இட்ஸ் 70% as bad as eating sugar. ஸோ அதனால இட்லி சாப்பிட்றதுனா உங்களுக்கு வந்து இட்லி, ரைஸ் உப்புமா, தோசை. ஆனால் நமக்கு தோசை போடும்போது நீங்கள் யூஸ்வலாக அந்த உளுந்தம்பருப்பு சேர்ப்பீங்க இல்லையா, நீங்கள் ஒரு 4 times ரைஸ். Correct. Very good point. Basmati rice has much less glycemic index. Correct. But basmati rice definitely has much less. What about mattai arisi? Kerala சொல்றாங்கல mattai arisi, அது வந்து how good compared to white rice what we are eating? It is better. Yeah, definitely better. So அப்புறம் நம்ம ஸ்வீட்ஸ் we have to avoid. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். Milk, butter, cheese, ghee, coconut oil, palm oil should be avoided. நம்ம டயபெட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். டாக்டர் ரீசெண்டா நிறைய யங் கேர்ள்ஸ்க்கு அவங்க பிரெக்னன்ட் ஆகும்போது கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ். எனக்கும் 3 குழந்தைங்களுக்கு அது இருந்தது. அப்போ எவ்ரி வீக் முதல் செக்அப் போகும்போது தெரியல. After 5th month, they diagnosed gestation diabetes, and we have here anyway we have lot of health education, and every week we have to go with our blood sugar level, and they just gave like diet and health education. But the main thing they just tell about here the food what they eat. But in India we say always chapati and a lot of vegetables and less rice, so on. But what I experienced when I eat Pillsbury chapati, the blood sugar goes always above the normal level, because I think they add a lot of things in Pillsbury. So chapati also it's not all the flour. And every week I got to go, then I just went through, the research, and if I eat rice, because we Tamilians, we eat always rice. So what I eat always, 3 times I got check my blood sugar. So then I ate only 2-3 tablespoons of rice. I cooked a lot of cabbage and zucchini. So the vegetable was like a main dish, and the rice was like a side dish. I'm going to show that in the next slide. So, நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்றது வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம நிறைய சாப்பிட்டு then we are adding little bit of vegetables. So நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி we have to reverse that. So நீங்கள் வந்து 4 parts of vegetables and 1 correct, இதில் நான் போட்டிருப்பாங்க. So 1 cup of rice to 4 cups of vegetables. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரைஸ் சாப்பிட்றது பசியாக இருந்தால் நீங்கள் 4 times as much vegetables சாப்பிட்டாகணும். குட் பாயிண்ட் டாக்டர். அந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா லெஸ் மோர்ன்றது இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். சில பேர் சொல்ல நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிட்றேன், 10 இட்லி தான் சாப்பிட்றேன், எனக்கு போய் எப்படி வேண்டியது. நான் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நான் வச்சு பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ கேட்டால் 2 முழு வெண்டைக்காய் வச்சுக்கிறேன் அப்படிவாங்க. அதனால லெஸ் மோர்ன்றது என்னன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கூட ஒரு சொல்லுவேன், நம்ம இதில் நான் சொன்னேன் சாம்பார் ரொம்ப நல்லது, ரைஸ் குறைவுன்னு. நம்ம யூஸ்வலாக அவ்வளவு சாதம் போட்டு அதில் ஒரு குழிக்கு அதில் சாம்பார் வச்சு பெரிய ஒல்கேனோ மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் கரெக்டு. நான் ஐ டென்ட் கோ இன்டு தி கேலரிஸ் அண்ட் ஆல் தட். Recently somewhere World Health Organization வந்து இட்லியை வந்து the most healthiest dish டிக்ளேர் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதோடைய கேலரிஸு, அதோடைய ஃபைபர், அதோடைய கார்போஹைட்ரேட் என்ன ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அந்த லென்டிலினுடைய இதுவும் ரைஸ்னுடைய இதுவும் ப்ரொபோர்ஷனேட் வந்து makes it the most healthiest food. Whereas நீங்கள் வந்து இட்லியை வந்து சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க.
So இப்போ வந்து அது beautiful question. So the answer is a very simple answer. It is அதாவது ரைஸ் அதாவது இட்லி வந்து இஸ் ஹெல்த்தி பிகாஸ் there's no cholesterol and there's no other bad things in it, but the glycemic index is so high. See, that is the problem with rice. So நீங்கள் ரைஸ் சாப்பிடும்போது glycemic index ஜாஸ்தி ஆகுது, சுகர் ஜாஸ்தி ஆகுது, இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ இந்த டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்துடுது. இந்த டயபெட்டிஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றபடி இட்லி இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டிஷ். வேறு ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது இட்லியில் except a diabetes problem. And diabetes is that you will get heart disease. So that is very nice point. Doctor, one quick question. என்ன மாதிரி பியூர் நான் வெஜிடேரியனுக்கு எதுவுமே இல்லையே. அதுவும் நீங்க செட்டிநாடு அரண்மனை எல்லாம் காமிச்சிட்டு அதெல்லாம் செட்டிநாடு உணவை விட்டுட்டேன் நான். So நம்ம கொலஸ்ட்ரால் பண்ணல நான் இது வரைக்கும் டயபெட்டிஸ், so 1 or 2 words on cholesterol அப்புறம் I will wrap up. So the cholesterol level should be less than 180. So இதுல important number, பல பேர் total cholesterol பற்றியே பேசிட்டு இருப்பாங்க, எவ்வளோ அவங்க cholesterol level என்னன்னு. So most important number is LDL cholesterol. So LDL is a bad cholesterol. So that cholesterol number should be less than 80. So that's very important. So இது நான் அந்த ஃபேட்ஸ் பற்றி பிரீஃபாக அதில் சொல்கிறேன். நாட் ஆல் ஃபேட்ஸ் ஆர் பேட், சம் ஃபேட்ஸ் ஆர் குட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தீஸ் ஆர் ஆல் கால் monounsaturated fats, polyunsaturated fats, which come from olive oil, canola oil, all that. So those are good fats. Sorry, எனக்கு இந்த LDL HDL ratio வந்து the HDL is always low, the LDL is always high. நான் என்ன ஃபுட் எடுத்தாலும் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த ரேஷியோ இஸ் ஆல்வேஸ் ராங் ப்ரொபோர்ஷன். நீங்கள் வெஜிடேரியனா இல்லை நான் வெஜிடேரியன்? ஓகே. ஏன்னா வெஜிடேரியன்ஸ் கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி, அந்த HDL ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ஏன்னா அவர் சார் சொல்கிறது வந்து இந்த HDL இஸ் த குட் கொலஸ்ட்ரால், தட்ஸ் த கொலஸ்ட்ரால் தட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அஸ், whereas LDL is the bad cholesterol. ஸோ அவருக்கு ரிவர்ஸாக இருக்குது, அவருடைய நல்ல கொலஸ்ட்ரால் குறைவாக இருக்குது, பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஹையாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் கால் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம். அது வந்து இட்ஸ் பார்ட்லி இன்ஹெரிட்டட் ஒரு ஜெனட்டிக் சிச்சுவேஷன். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் நாட் டு டெவலப் டயபெட்டிஸ் ஆர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். அவர் கேட்டார் எவ்வளவு சாப்பாடு என்னன்னு சொல்லும்போது, எக்ஸசைஸ் நம்ம யூ ஹேவ் டு டூ 45 minutes of exercise every day. You know, very important, about almost 3 to 4 kilometers brisk walking and the மாதிரி. அப்புறம் you have to be extremely careful with the diet. And but that's one of the situations. A young person it's what is called metabolic syndrome. It's a disease complex. டாக்டர் ஒரே நிமிஷம், நான் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் வச்சுக்கிறேன். ஐ மீன் நீங்கள் டாக்டர் வந்திருக்காருன்னா நம்ம அதை மேக்ஸிமம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட இதில் தான் இருக்குது. ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இன்னொன்று ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுற மாதிரி இருக்கும். ஐ மீன் பர்சனலி அஃப்கோர்ஸ் அதையும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு. பட் அதை வந்து பின்னாடி இந்த செஷனுக்கு பின்னாடி வச்சுக்கலாம். எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது காமனான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் அதை மட்டும் இந்த இடத்துல முன்வைங்க. பர்சனல் கொஸ்டின்ஸை டின்னர் செஷன்லையோ இல்லை அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவோ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் ஆகும், ஏன்னா நேரம் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்குது நம்ம கையில், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. சாரி, நல்ல இல்லை, நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்டு. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இதே கேள்வி மனசில் இருக்கும், அவங்க அதை கேட்க மாட்டாங்க. பட் சில பேர் அதை அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் அப்ளைஸ் டு இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டது. ஐ திங்க் குட் கொஸ்டின், பட் இட்ஸ் a good point. So, but then I've come to pretty much the end of this. So lot of Mediterranean foods and salads, vegetables, fruits. In the Mari, those are the good items. So, இது நான் ஒன் ஆல்ஃபா நீங்கள் யாருமே இந்த பார்க்கல இந்த ஸ்லைடை நான் சொல்லலை. அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் இஸ் பேட் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மெடிசன் சாப்பிடும்போது எல்லாரும் என்ன யூஸ்வலாக கேட்பாங்க, எப்போ மெடிசன் சாப்பிட்றது அப்படின்னு. இட்ஸ் பெஸ்ட் டு டேக் எனி மெடிசன் 1 hour before we eat or 2 hours after we eat. ஏன்னா அப்போ தான் அதனுடைய மெடிசனுடைய அப்சார்ப்ஷன் இஸ் at its best. So this is my summary slide where I say how to prevent heart disease. அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் sleeping 7 hours per night, very important. Sleeping is very important. அப்புறம் brisk walk.
நான் பல ஸ்டடீஸை அனலைஸ் பண்ணும்போது 35 to 40 minutes, ஸோ 36 minutes நான் போட்டிருக்கேன். brisk walk every day. அப்புறம் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் ஃபார் 24 minutes. ஸோ அது ரெண்டும் சேர்த்தா 1 hour யோகா, மெடிடேஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ். அப்புறம் இந்த ஈட்டிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சில பேர் அதை சாப்பிடாம ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முன்ன நம்ம எக்ஸ் ரொம்ப பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ லாட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஆர் ஷோயிங் எக்ஸ் ஆர் ஃபைன், எக்ஸ் ஆர் ஓகே. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லோ கிளைசிமிக் ஃபுட்ஸ் அதுதான் நமக்கு சாப்பிடணும், நாட் ஹை எக்ஸாம் ஃபுட்ஸ். ஸோ இவர் பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க, நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் டாக்டர் அப்படின்னு. அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு எது பெட்டர், வாட் ஃபிட்ஸ் யுவர் ஷெட்யூல் பெட்டர், எக்ஸசைசிங் 1 hour a day or being dead 24 hours a day? ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச். வெரி குட். questions உங்களுக்கு யாராவது क्वेश्चन டாக்டர் எனக்கு ஒரு क्वेश्चन 40 வயசு 50 வயசுக்கு மேல தான் இந்த மாதிரி சுகர் ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் வருது. யூரோப்பியன்ஸ்க்கு அமெரிக்கன்ஸ்க்குலாம் குறைச்சிட்டு வருதுன்றீங்க. இது வந்து எல்லாம் கல்யாணம் ஆனவங்க தானே? ஏன்னா யூரோப்பியன் அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து கல்யாணம் ஆகி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரே ஒய்ஃபோட இருக்கோம். அதெல்லாம் நிறைய நல்ல கேள்வி. அதாவது உங்களுடைய ஒய்ஃப் உங்களுக்கு நிறைய ரைஸ் தந்து உங்களுக்கு நல்ல இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாத டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தருதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம். ஒரு கேள்வி முன்னாடி யாரும் கேள்வி கேட்டுருக்காங்க. இந்தியர் அபவுட் பிளட் டு டிசீசஸ், ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் கேன்சர். Cancer you can get anywhere except the heart. Why there is no cancer on the heart? Very beautiful question. So, கேட்குற கேள்வி வந்து மற்ற இடத்துலலாம் கேன்சர் வருது, ஏன் ஹார்ட்டில் கேன்சர்? ஸோ ஹார்ட் வந்து such an active organ that is supplied so richly with blood. ஸோ ரவி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு